nomenclature of an engine. Okay. Now you can see from the diagram, there is a basic diagram of an engine with the basic components of an engine and the basic nomenclature of an engine. Okay. First, air and fuel. Okay, air and fuel. কি হয়েছে? Air and fuel is entering to the carburetor. Okay, through the different line for the air and different line for the fuel, and it is generally mixing in the carburetor, and after this mixing process the homogeneous mixture of air fuel that is generally going to the engine cylinder through the intake manifold, and this intake manifold is controlled by a valve that is called intake valve. Okay, that means যে এই যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচার যেটা যাচ্ছে কার্বোরেটর থেকে হোমোজেনিয়াস মিক্সচার যেটা এয়ার ফুয়েল ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে যাচ্ছে, সেই ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে কখন যাবে এবং কখন সেটাকে অ্যালাউ করা হবে না সেটা কার দ্বারা কন্ট্রোল করা হয়? ইনটেক ভালভের দ্বারা। ওকে, ইনটেক ভালভের দ্বারা। আর ইনটেক ভালভ is generally controlled by a mechanism called rocker arm mechanism. That mechanism is what kind of mechanism? That is generally rocker arm mechanism. Okay, that is not our concern, just try to remember this rocker arm mechanism, and this type of mechanism is used to control the movement of intake valve and as well as the exhaust valve. Okay, now this is the intake manifold through which air fuel mixture is entering to the engine cylinder, and this is the exhaust manifold through which the exhaust products of combustion that will be driven out from the engine cylinder. Okay, এখান থেকে কি আসছে? যেটা ওয়ার্কিং ফ্লুইড, দ্যাট ইজ এয়ার ফুয়েল মিক্সচার, যে চার্জ যেটাকে কম্বাসন করা হবে, এবং কম্বাসন করার পর যে প্রোডাক্টটা থাকবে সেটা কোথা দিয়ে যাবে? দ্যাট ইজ জেনারেলি কি হচ্ছে, যেটা কোথা দিয়ে যাবে সেটা এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড দিয়ে যাবে। ওকে, তো এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড যেটা আছে সেটা কি দিয়ে কন্ট্রোল করা হয়? দ্যাট ইজ জেনারেলি কন্ট্রোল বাই দা এক্সজস্ট ভালভ, and this spark plug, এই spark plug is used to initiate the combustion process. Okay, so that is generally used to ignite the air fuel mixture inside the engine cylinder. Okay, and then this is the engine block, and this is the piston which generally reciprocates in the reciprocating, which is generally reciprocates in the engine cylinder, and then the piston rings, this is connecting rod, and this is crank and crankshaft, and you can find out this is the oil pan where oil is kept to in order to maintain the lubrication inside the engine cylinder. Okay, so that the lubrication process can easily dissipates heat, the excess heat from the engine cylinder, and lubricate the whole thing. This piston ring is used to avoid the direct contact in between the inner surface of the cylinder and the outer surface of the piston. Okay, which generally ensure the piston life. Piston rings যেগুলো আছে সেগুলো দেখো কি জন্য প্রোভাইড করা আছে, সেগুলো পিস্টনের গায়ে যখন পিস্টন উপর নিচে করছে তাহলে তার যদি ডাইরেক্ট কন্টাক্ট যদি পিস্টনের সঙ্গে ইনার সারফেস অফ দা সিলিন্ডার হয় তাহলে কি হবে? ওয়্যার এন্ড টিয়ার পিস্টনের বেশি হবে। সেটাকে কমানোর জন্য দুটো পিস্টন রিং দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, যাতে কিনা পিস্টন লাইফটা আরো বেশি বাড়ে, এন্ড আরো পারপাস আছে এই পিস্টন রিং এর, যে উপরের যে মিক্সচার আছে, উপরে যে এয়ার ফুয়েল মিক্সচার আছে সেটা লিকেজ হয়ে নিচে না আসতে পারে। বোঝা গেল? সিলিন্ডারের নিচে না আসতে পারে, কম্বাসন চেম্বারের নিচে যেন না আসতে পারে। There are two restricted area inside the engine cylinder. One is called
IDC or inner dead center, or it is called TDC, top dead center, and another one is the ODC or outer dead center, or it is also called what? Bottom dead center. Okay, and piston moves generally in between these two dead center, that is top dead center and bottom dead center, and perform the strokes, different type of stroke that we will be discussing in the next class. Okay, this is the basic nomenclature of an engine. Okay, the basic construction of an engine, and most particularly this is a spark ignition engine. Okay, now what will be the picture in case of CI engine or diesel engine? There will be no spark plug, there will be no carburetor. Okay, in case of diesel engine or compression ignition engine, the air is drawn through the intake manifold only. Air is drawn through the intake manifold only, and the fuel will be injected by this fuel injector. In the place of spark plug, there will be a device called fuel injector, and that fuel injector will inject the fuel. Okay, and that through this intake manifold, air will enter to the cylinder. Okay, and the same as the exhaust valve and the exhaust manifold and all other things are generally same in case of CI engine. Okay, in the place of carburetor there will be no carburetor. You can say that in the place of carburetor there will be air filter, but in case of SI engine there is also a air filter. Okay, where is the air filter? Air filter is here. This is the air filter. Okay, in case of CI engine there will be only air filter and the intake manifold through which fresh air is going to the cylinder, and fuel is generally separately injected through a fuel injector inside the cylinder, and the exhaust manifold will act as similar as the SI engine. Okay, that is the main basic difference between the CI engine and difference between the picture of CI engine and SI engine. This is the basic nomenclature diagram of an engine, SI engine. Okay, আজ এই পর্যন্তই থাক SI ইঞ্জিন আর CI ইঞ্জিনের। যদি কোনো ডাউট থাকে বলো। এটা সাম্প or oil pan, সাম্প or oil pan কি করে এটা? এইটা যেটা করে এখানে কিছু অয়েল রাখা আছে, এখানে কিছু অয়েল রাখা হয়, and what kind of oil? That is generally lubricating oil, that is generally lubricating oil. এই lubricating oil যখন এই crankshaft এই যে piston যখন reciprocating movement করছে, and that will be discussed in the next class. reciprocating movements করে সে যে চারটে স্ট্রোক কমপ্লিট করছে, suction, compression, power and exhaust, that will be discussed later. সেই যখন করছে তখন এই crank case, এখানে একটা টার্ম আছে crank, this is generally crank case, this is generally called crank case, crank case. ওকে, যখনই পিস্টন এভাবে মুভ করছে, রেসিপ্রোকেটিং মুভমেন্ট করছে, কানেক্টিং ডট সেই রেসিপ্রোকেটিং মুভমেন্টটাকে কোথায় ট্রান্সফার করছে? রোটেটিং মুভমেন্টে ট্রান্সফার করছে, thus the crankshaft is rotating. Okay, the main principle of this engine is to transfer the reciprocating movement into rotational movement. Okay, reciprocating movement into rotational movement. Whatever engine that is, you have to transfer this type of reciprocating movement into the rotational movement. তাহলে এটা ডিজেল ইঞ্জিনও সেই করা হচ্ছে, কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্টটা আলাদা। এসআই ইঞ্জিনও সেটা করা হচ্ছে। যখন করা হচ্ছে তখন এই রেসিপ্রোকেটিং মুভমেন্ট হচ্ছে, তো রেসিপ্রোকেটিং মুভমেন্ট হলে এই দুটো সারফেস আছে, whenever there is a two surface there is a friction.
ওকে, যখনই দুটো সারফেস থাকবে তখন সেই দুটোর মধ্যে কি থাকবে, ফ্রিকশন হবে। সেই ফ্রিকশনটাকে রিডিউস করার জন্য লুব্রিকেটিং অয়েল রাখা হয় ক্র্যাঙ্কেস, যেটাকে বলা হয় অয়েল প্যান অর সাম। ওকে, দ্যাট ইজ জেনারেলি অয়েল প্যান অর অয়েল সাম। যখনই এটা ঘুরছে তখন এটা কি করা হয়, এটা একটা মেকানিজম করা হয় যাতে এটা স্পিল করে উপরের দিকে, এবং তার ফলে কি হবে, যে সিলিন্ডারের গায়ে, ইনার সিলিন্ডারের গায়ে ওই লুব্রিকেটিং অয়েল কি হবে, ছড়িয়ে যাবে, এবং ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে যখনই মুভমেন্ট করবে তখন এক্সেস ফ্রিকশন যে ফোর্সটা থাকবে সেটাকে কি করে দেবে, ডিসিপেট করে দেবে। তার মানে এটা কিসের জন্য, যাতে ওয়্যার এন্ড টিয়ার, পিস্টন রিংস তো অলরেডি, পিস্টন রিং ইজ already provided to reduce the wear and tear of the piston. ওকে, কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা লুব্রিকেটিং অয়েল দিচ্ছি যাতে কিনা পিস্টন রিংস এরও লাইফটা অনেকটা বাড়ে। বোঝা গেল? সেটা কেননা এটা কস্টলি, পিস্টনটা কস্টলি, ঠিক আছে, এটাকেই করতে হবে। কারণ পিস্টনে যদি ওয়্যার এন্ড টিয়ার হয়, সিলিন্ডার ওয়ালে যদি ওয়্যার এন্ড টিয়ার হয়, তাহলে কি করতে হবে, তোমার টোটাল সিলিন্ডারটাকেই চেঞ্জ করতে হবে, and that is very much costly। সেই জন্য আমরা লুব্রিকেটিং অয়েল এখানে দিই, এবং সেই লুব্রিকেটিং অয়েল তোমরা যে কোনো বলা হয় যে আমরা সবসময় ভরি, বাইকেও ভরা হয়, ঠিক আছে, লুব্রিকেটিং অয়েল, যেমন ক্যাস্ট্রল, এগুলো যেগুলো আছে সেই সব জিনিস। বোঝা গেল? তো সেই জন্য এই অয়েল প্যানটা এখানে দেওয়া হয়েছে বা ক্র্যাঙ্কেসটা দেওয়া হয়েছে। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? আর কোনো কোশ্চেন আছে? ঠিক আছে, আর যদি কোশ্চেন না থাকে